Hello everyone, I'm back. আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি সূর্য, and well, this is the last episode of the season, first season of Drummerhood at Home. Welcome everybody. This has been an initiative by Stargazer. We spoke to many drummers. We spoke to all the pioneer ones who have started all this all for us. We should we should actually address them, our forefathers of drumming in Bangladesh. So আমি একটু ইমোশনাল বলেন or একটু ওভার এক্সাইটেড বলেন about this because আজকে মানে it's been 16টা সপ্তাহ and every Sunday we were here. We spoke to many senior drummers, basically tried to cover the history of drumming in Bangladesh from the 60s, 70s, 80s, some of the 90s. And wow, it has been an amazing journey for me. যাদেরকে সবাইকে মোটামুটি আমি চিনি এবং সবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে বা হয়তো বা হয়, বাট এত ইন ডেপথে কারোর সঙ্গে বিফোর দিস শো কথা হয়নি। বাট ইটস গুড দ্যাট উই গট টু নো এভরিথিং অ্যাবাউট দেম ফ্রম দেম, অ্যান্ড what can be interesting than that? So with no further ado, let's start our episode. And যেটা না বললেই না, বাংলা রক, বাংলা মিউজিক যখন ওয়েস্টার্ন ইনস্ট্রুমেন্টস দিয়ে স্টার্ট হলো আমাদের দেশে, আমি যতটুকু ডিসকভার করেছি থ্রু দিস শো এন্ড থ্রু মাই পার্সোনাল টকস উইথ এভরিবডি, যে there were two kinds of music happening. One was mostly hotel based and the other one was absolutely মানে লিবারেশনের পরে সেই ক্রেজি মাস পিপলের সামনে সেই another kind of music যেটাকে আমরা আজ পর্যন্ত বাংলা রক বলে লালন করে আসতেছি, বা it has taken a different shape today. So ওই সময়ে লেটস সে 1972 তে দাঁড়িয়ে ওই সময়কার সিচুয়েশন আর আজকে 2020 তে দাঁড়িয়ে মিউজিক হ্যাজ রিচ, it has crossed many levels. It has reached uh, it has expanded so much. So যাদেরকে দিয়ে এই জিনিসটা শুরু, সো অনেকেই তো ওই সময়ে বাজাতেন, হোটেলে বাজাতেন, নট ইন ফ্রন্ট অফ হিউজ ক্রাউড অর ইন অ্যান ওপেন ফিল্ড এন্ড এভরিথিং। এটা স্টার্ট হয়েছে অনেক পরের দিকে ফর আদার ব্যান্ডস, বাট দুটো ব্যান্ডের কথা না বললেই না। অবশ্যই স্পন্দন, ওয়ান অফ দেম, অ্যান্ড উচ্চারণ বলতেই হবে। মানে দি গ্রেট আজম খান, উনি তো উনাকে গুরু তো আর সাথে বলা হয় না, বাট ব্যাপারটা কি, এই মিউজিকটা এই পর্যন্ত আসার পিছনে আমরা যদি কাউকে বলি যে পায়োনিয়ার হু স্টার্টেড দিস, ইট হ্যাজ টু বি আজম খান। সো উনি এই টোটাল জিনিসটার পিছনের একজন মানুষ। সো আমাদের আজকের গেস্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি তার পিছনের মানুষ, দ্য ব্যাকবোন অফ উচ্চারণ। লেটস ওয়েলকাম মিস্টার আশফাক রহমান ইদু। ইদু ভাই, ওয়েলকাম টু ড্রামারহুড এট হোম। Thank you very much, Tujo. Thank you for inviting me. I'm very glad to be here. ইটস ওয়ান্ডারফুল। আই মিন, আমি আপনার কথা এত শুনেছি, কখনো আপনার সঙ্গে আজকে আমার আপনার সঙ্গে প্রথম মানে দেখা, সামনাসামনি কথা হচ্ছে, তাও ওভার ইন্টারনেট, এবং কয়েকদিন আগে আপনার সঙ্গে আমার ফার্স্ট কথা হয়েছে। বাট আপনার কথা আমি ফার্স্ট শুনেছি ফ্রম টিপু ভাই, আমাদের ড্রামার অফ ওয়ারফেস। উই ডিড বাংলাদেশ ড্রাম ডে 2018 এ, এবং তখন অ্যাকচুয়ালি উই ওয়ার লুকিং ফর অল দ্য বিগিনার্স, দ্য পায়োনিয়ার্স যারা স্টার্ট করতেছে এন্ড এভরিথিং। তো তখন টিপু ভাই আপনার কথা বলছিল, এবং ইনফ্যাক্ট আজকে কিছুক্ষণ আগে, ঘন্টা দুয়েক আগে, টিপু ভাইয়ের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। আই আই টোল্ড হিম যে আই ফাইনালি ট্র্যাক ডাউন ইদু ভাই, এন্ড ড্রামারহুড এট হোম শুরু হয়েছিল আপনাকে দিয়ে এবং শেষ হচ্ছে ইদু ভাইকে দিয়ে আজকে। সে বলে ওয়াও, ওকে, আমি তাকে দেখি নাই জীবনে, আমি শুধু তার তার কথা শুনছি, তার নাম শুনছি, and I'm like wow. So it's the same for me. So thank you very much for making time for us, Idu bhai, You're because welcome. You're welcome. আমরা actually we are trying to dig down the history of drumming in Bangladesh, and so many stories, so many experiences of you all, of how it started and everything. Man, it's really so inspiring, bhaiya. It's so inspiring.
সো আমি আপনার সঙ্গে ভাইয়া স্টার্ট করব আজকে একদম ফ্রম ইওর চাইল্ডহুড ভাইয়া। আপনার ছোটবেলা থেকে যদি একটু বলতেন, where did you where were you born, where did you go to school, where did you grow up? I was like born in Old Town. You know, Oh, okay. I am what you call Dhakaya. My roots are in Old Town Bongshal. আচ্ছা But I was born in, I don't know, কোটের পিছনে রাজারডুরি নামে একটা জায়গা আছে. আচ্ছা It's a very, আচ্ছা I was born there, so was my brother and everybody. Um, Went to St. Gregory's that time. ওয়াও ও St. Gregory's was a great school, a lot of জি memories, a lot of old দিদি friends. Um, and then uh, went to Dhaka College and then did my undergraduate in science. তখন আমার, I wanted to be a doctor, but then I changed my mind. আচ্ছা I uh, I came back to the US and studied. I did my MBA, BB and MBA আচ্ছা from University of বেশ Oklahoma. Tape went back ওকে to Bangladesh and worked there, for many years. But my childhood was great. At that time, Dhaka was very different. Old Town, জি Nagpur was the lifeline of Dhaka city. রাইট We were into sports, very much into sports. I played first division cricket for Eaglets. Uh, ওকে তারপরে- so I have it. We meaning the group that my brothers and everybody. We had a very interesting life. Unlike now, like people are so glued to mobile phones and all that. তখন তো আর অত ছিল না। But there was ট্রু a lot of interaction. So very interesting life, and I just love that old Dhaka. That I miss old Dhaka so much. না ভাই আমরাও এখনো প্রায় ওল্ড ঢাকা যাই জাস্ট টু সেলিব্রেট ওল্ড ঢাকার কালচার, মানে ওল্ড ঢাকার Exactly. খাবার, ওল্ড ঢাকার রাস্তাঘাট এন্ড এভরিথিং ও ইটস সো খাবার তো ডিফারেন্ট। খাওয়া বলতে গেলে old Dhaka. ওল্ড ঢাকা জি। সো ভাইয়া, হাউ ডিড মিউজিক স্টার্টেড ফর ইউ, অর ড্রামিং, অর মানে আমরা কিছুই জানি না আপনার সম্পর্কে, সো Yeah. আজকে একটু আপনাকে জ্বালাবো ভাইয়া। So, No, আগেই no, বলে no, নিচ্ছি। জ্বালান যত ইচ্ছা জ্বালান. Actually, I come from a very much a music family. অনেকেই জানে না, but I don't know whether the young generation know about my father and my uncle. My father is Mr. Mustafizur Rahman, the great film director. Uh, এবং এহতেশাম সাহেব is my chacha. যে all আচ্ছা the ওকে hero Shabana, Shabnam সবাইকে film লাইনে বের করেছে. Uh, they were pioneers of film industry at that time. Like রাইট they made রাইট ছবি like Haranuddin, রাজধানীর বুকে, তারপরে চান্দা, সাগর, all those films. So I came from a what you call an art background. Um, রাইট and music was, as we were growing up, my brother got into guitar, playing the guitar a little bit, and beat always excited me. And we were listening to those old music bands like, Santana. This was during metric days. রাইট Santana and Deep Purple, and that Led Zeppelin. Talking to hard rock really. So রাইট always wanted to be a drummer. সত্যি কথা বলি, always রাইট wanted to be a drummer and used to play like in table রাইট table যখনই পাইতাম এগুলি রাইট বাজাইতাম. And I remember this is way back in 1969. Okay, আচ্ছা this তখন আমি ক্লাস 8-9 পড়ি. আমার বাবাকে আমি শুধু বলতাম, বাবা আমাকে একটা ড্রাম কিনা দাও. এখন আচ্ছা তখন তো আর ড্রাম বাংলাদেশে ওই পার্ল আর এগুলি পাওয়া যেত না. There was no রাইট instrument actually, right? জি So there was this guy called Reza. শাহিদুল চিনে, সবাই এরা চিনে. আচ্ছা আচ্ছা ওর কাছে একটা পাকিস্তানি ড্রাম ছিল, মেড ইন সিয়ালকোট, আচ্ছা with calf skin. ওকে So ওকে ওকে calf skin, the problem with calf skin is that it used to lose its tightness very soon.
And but my dad, after pleading with him for so many years, he finally mhm. bought me a drum set. I remember for 7 or 800 rupee at that time, আচ্ছা, uh, and that was the starting of my drumming. Yeah, বলতে পারো, ওকে, I had a drum set, so I could sit down and আচ্ছা, play. But it was quite an রাইট, experience with the calfskin because Ucharan started with that. First show started with that calfskin drum. রাইট, আচ্ছা, আচ্ছা। ওয়াও! ওয়াও! সো ভাইয়া তখন এই যে মানে আম স আম আ আম আম আই I'm sure যে it was everything like drumming টা was basically self-taught for you. Yes, তখন totally. ভাইয়া influences how did you figure out মানে আ কাউকে দেখে বা মানে আ না জাস্ট মেড আউট অন ইউর ওন যে আওয়াজটা দেখে যে এই আওয়াজটা এটা সো এটা এভাবে বাজাচ্ছে। how did that happen? I think that drumming is instinctual. হুম, কারণ হুম, either it's not something that you can improve, of course, like জি, but the sense of beat, হুম, হুম, the beat sense, এটা তো সবার মধ্যে নাই। এবং এইটা এক একজনের আছে এবং ওরা কিন্তু শুরু থেকেই দে এনজয় the art of drumming and they রাইট, enjoy the beat. So um, it's something innate, আমি বলতে পারবো। আমার ফ্যামিলিতে গান বাজনা তো ছিলই। আমার বোন, আমার চাচাতো বোন, ওর এই ওস্তাদ ফজলুল হক আয়সা ওই গান টান শেখাতো, তবলা ছিল, ওই তবলায় ওকে, বসে একটু তবলা টবলা বাজাতাম, আমার ভাইও আচ্ছা, বাজাতো। সো ওকে, in a sense that I always knew that you need to sing in beats, that রাইট, you need to, yeah. রাইট, So ওইটা উপরে ভিত্তি করে, plus it was something that I really wanted to do. I wanted to হুম, be হুম, a drummer. রাইট, And then Kamal, uh, to me, Kamal, যখন আমি বলি 69, 70, Kamal, Shahidul, these were হুম, হুম, old friends of mine, well, old রাইট, friends. We were all together, right? So we grew up, রাইট, we are like, রাইট, yeah. Kamal was also a very good friend of my brother. We used to, আমরা ইস্কারন থাকতাম, ইস্কারন গার্ডেন ও হুম, হুম, থাকতো, ওই যে আপনার এর কাছে বেলাল কলোনি মনে হয়, ওখানে। আচ্ছা, ও ওর থেকে অনেকটা আমি ইন্সপিরেশন পেয়েছিলাম। আহ, ওর একটা পার্ল সেট ছিল। হুম, 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 That time that was big. So পার্ল সেটটা এনে আমাদের বাসায় রাখছিলাম কিছুদিন। I started রাইট, practicing him. Then, of course, he showed me a few roles, how to use the hi-hat and the drum at the same time. ওকে, But it was something that came from within me. It was not something that was really, I had to tuck, tuck, duck, 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 duck. ওকে, It, ওকে, it was ওকে, something that happened automatically naturally. was within me. রাইট, But রাইট, I did a রাইট, lot of practice, and practice makes perfect. Drumming, though, হুম, you হুম, you gotta keep on playing till you জি। reach that level. আ আ ভাইয়া একটু ছোট্ট করে একটা জিনিস বলে রাখি ভাইয়া, দিস আড্ডা ইস অ্যাবসোলিউটলি ইনফরমাল। সো আমি খুব খুশি হব আপনি যদি আমাকে আপনি না বলে তুমি করে বলেন। আ আচ্ছা, আচ্ছা। বিকজ আমি আপনার অনেক ছোট। অনেক ছোট। সো তুমি সরি। আচ্ছা। সো ভাইয়া আ প্লিজ এবার জানতে চাবো যে হাউ ডিড আ হাউ ডিড উচ্চারণ হ্যাপেন? হোয়াট ওয়াজ মানে আ বা এর আগে আপনি কার সঙ্গে বাজেন? মানে were there No, any other people you used to play with or no, because when Ucharan was formed, I was giving my metric. I আচ্ছা, was 16, 17 years old. Um, so ওর আগে মিউজিক বাজাবার কোনো মিউজিক, নিজে নিজেই ড্রাম সেটটা ছিল ওই কাফ স্কিনের ড্রাম সেট, ওর ভিতরে লাইট জি, টাইট লাগায় রাখছিলাম। সো দ্যাট যখন ঢিলা রাইট, হয়ে যাইতো তখন লাইট অন করলে আবার কাফ স্কিন টাইট হয়ে যাইতো। সো রাইট, দোজ রাইট, আর দ্য রাইট, রাইট। এটার কথা এক্সপিরিয়েন্সেস। কামাল ভাই বলছে, এটার কথা শাহিদুল হুদা ভাই বলছে। So, That calf skin drum was right. something. Um, but ওখান থেকে what happened one day, I tell you, আজম কিন্তু he was already singing. আজম হুম, হুম, তখন ওই চিটগং হোটেলে, আজম তো was a very big freedom fighter. He had his own group, রাইট, the Gopi Bagh group, and they loved হুম, him. I think when he was রাইট, in Liberation War, তখন he হুম, used to sing and everybody, his team used to enjoy.
right. I had a friend called Shopon, common friend. ও আমাকে একবার বলে, দোস্ত তোমারে আমি এক জায়গায় নিয়ে যাব, Mhm. এক বাসায় নিয়ে যাব, ওখানে আজম খান থাকবে। আজম খান নামও শুনি নাই তখন। আজম খান থাকবে, ইজ আচ্ছা। এ গুড ফোক সিঙ্গার। ওখানে তোর ড্রামটা নিয়ে যায়, ওই আমি আচ্ছা। ওই কাফস্কিন ড্রাম, ওই বাবুল নামে একটা ছেলে ছিল, ইজ পাস্ট আচ্ছা। ওয়ে বেচারা, বাট ওর বাসায় নিয়ে যায়, I think in Pashabo. This was many আচ্ছা। years, 72, 73. ওকে। That's the first time that Ajam also played with a drum set. মানে ওকে। sang in tune with a drum set. ওর আগে ওরা Mhm. ওই সবাই মিলে এই এত সুন্দর দুনিয়া এইরকম Right, right, without the beat গেত, কোনো রিদম right, ছিল না, কোনো ছিল, but he was a great singer. right. Uh, there was a lot of people, I remember faintly, a lot of people around, friends and all that. And when he started singing and I played the drums, the whole thing changed, because then we realized his Mhm. songs took a Right. whole different meaning, shape, a whole different keyboard, the sound Mhm. that Mhm. excited everybody in the room. এইটা কি, Wow. when you put beat, Mhm. into this Right. whole thing became very, and that was the start. উচ্চারণ মনে হয় নামটা আগে থেকে ছিল, কিন্তু that was the starting Mhm. of the band Right. concept. তখন আমি Okay. আমার বড় ভাই ইশতিয়াককে নিয়ে যাই, because ইশতিয়াক was a guitarist and he used to compose. আচ্ছা। He's a very gifted Right. musician. So ওকে নিয়ে যায়, এখন then we formed the উচ্চারণ original members জি, are Ajam, myself, জি। ইশতিয়াক এবং নীলু। নীলু আচ্ছা। বেচারা, আমরা একটা শো করেছিলাম আর টিভিতে, মনে হয় 4-5 বছর আগেতে। ওর আচ্ছা। পরেই কিন্তু ও, Nilu had brain cancer. I didn't know, and he passed away. ও, So he used to play the ও, rhythm, a very basic আচ্ছা। rhythm guitar. বাট হুম, আমরা হুম। ওইটা ফর্ম করি প্রথমে, এবং এর মধ্যে আবার ঢুকে বাবু, এই যে আমাদের কাদের কিবরিয়ার ছোট ভাই বাবু, ওয়াজ a very good আচ্ছা। friend of mine. ও একটু ওকে। ট্যাম্বারিন নিয়ে ঢুকলো, হুম, এবং আমরা প্রথম শো করলাম আহ ওয়াবদা বিল্ডিং এ, ওয়াবদা আচ্ছা। বিল্ডিং এ প্রথম শো। ওকে। I think that was 72, 73 somewhere. হুম, হুম, And that was such a big hit, because হুম, for হুম। the first time it was what the pop rock concept came into being, Right. and all those young people just come out of the war, হুম, হুম। frustrated. Right, They right. found this great avenue where they could express themselves. So it Wow. was Wow. it Wow. was I can't tell you how exciting it was for হুম, us, হুম। because we ourselves were very surprised. Okay, how could Right. Bangla fusion with হুম, this হুম। rock, how great it sounded. So that was Wow. the starting point. And then Hablu came in just after that, I remember. হুম, হুম, And হুম, হুম। because I was a great admirer of Santana, আচ্ছা। Muse Santanaর ইয়ে, Right, ওর সাথে আমার একটা সুন্দর uh, understanding ছিল, because with the congas and the drums, we right. tried to produce the Santana type of rhythm, Rhythm. yeah, Right, into right, Azam Khan right, song, which fit very well, right. because many of his songs were uh, had needed a beat, not Right. needed a beat which which was very much like Santana music. হুম, And হুম, 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 Bisa, হুম, I হুম। don't know whether you've heard those Right. bands, but they Yes, were like, yes, জি। you know, মানে a Latin flavor in the whole rhythm section and yeah. a complete different shape. A complete different shape. Wow. Wow. ওকে। সো ভাইয়া মানে তখন কি মানে এই যে আহ, এই কম্বিনেশনটা যখন দাঁড়ালো তখন ইউ গাইজ ওয়ার প্লেইং ইন ফ্রন্ট অফ ক্রাউডস এন্ড এভরিথিং না? Wapda was the first ইয়ে। রাইট, তারপরে রাইট, আমাদের ওই যে একটা ওই পপুলারিটি পরে, আহ, আহ, there was a, Babul was a manager, রাইট। and people used to come and ask for us to play in different shows. So we were for 2-3 years, 2 years or 3 years.
We travel and we played in many shows. আচ্ছা I think one of our best shows that I remember that I felt was one of our best shows was the Jonaki show. অনেকেই আচ্ছা বলবে because of আচ্ছা the হ্যাঁ sound system. I think the sound system was so good um, right. that I think it probably got the best out of us. But many experiences, হুম, হুম, হুম। I প্লিজ tell you a story. জি We've been to প্লিজ Tangai, আচ্ছা okay? Tangai, because Tangai guys were crazy. Ucharan is coming and Ucharan is হুম, coming. হুম, 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 We হুম, went হুম, to Tangai, everything said and everything. মানুষ ভিতরে ভরা বলা ভাই হুম, হুম। আমরা শুরু করলাম সাডেনলি ইলেকট্রিসিটি চলে এলো। আচ্ছা কোত্থেকে আর জোগাড় করা নেই, কোনো ইলেকট্রিসিটি নাই, অনেক জোগাড় করে একটা জেনারেটর আনলো, তখন তো জেনারেটর ওয়াজ নট নট দ্যাট অ্যাভেলেবল। অ্যাভেলেবল জি জেনারেটর দিয়া আমরা ওই শোটা করলাম। So the kind of ওয়াও experiences we had, হুম, হুম, we didn't have what you guys have right now, honestly. The instruments and জি the supports that we didn't have. We had very basic guitar. হুম, একটা হুম। টিএসকো একটা গিটার ছিল জাপানিজ, আই রিমেম্বার, ওইটা আচ্ছা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। ওয়ান পিক হুম, আপ, হুম। আচ্ছা ওকে আমার ওই রাইট পাকিস্তানি সিয়ালকোটের ড্রাম, ওইটা দিয়ে উচ্চারণ রাইট অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়। রাইট আমি আরেকজনকে মেনশন করতে চাই, ল্যারি, ল্যারি বার্নাবি। রাইট ল্যারি, হুম, ল্যারি used to support us with bass guitar, and he আচ্ছা was very good. I enjoyed playing. Bass and drums are হুম, 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 uh, হুম, হুম। so integrated together. রাইট So I want to রাইট also bring him and recognize him for his রাইট contribution to Uchcharan, হুম, because হুম, he হুম। was initially the bass guitarist. ওকে, ওকে। সো ভাইয়া তখন কি মানে একটার পর একটা জাস্ট গান মানে কম্পোজ হচ্ছে অ্যান্ড অ্যাডিং আপ অ্যান্ড ইউ গাইস ওয়ার ট্রাভেলিং অ্যান্ড প্লেইং অল ওভার বাংলাদেশ। আ Azam had a bunch of songs of his own, like হুম, হুম, he had that Bangladesh, হুম, Ore Saleka, Haikotere Majare. রাইট, He had a lot of songs already composed. ওকে, Many of the songs, যে মিউজিক পার্টটা ওরা হুম, ইশতিয়াক কম্পোজিশন দিয়েছে, যেমন ঠিক পুরা আছে। আশি আচ্ছা, আশি আশি হুম, আশি হুম, এটা পুরা যে টিট টিট টির রে, এই পুরা কম্পোজিশনটা রাইট, ইশতিয়াক দিয়েছিল, গানটা ছিল, সুর ছিল। Azam was an ঠিক, extremely talented guy. He's an extremely রাইট, talented guy. He হুম, had that, কি বলবো, that voice, হুম, হুম, that husky voice হুম, হুম, that actually drove everybody crazy. He had that, he didn't have that finesse, but he had রাইট, that yeah, দ্যাট that ড্রাইভ, actually drove, yeah, that drove ইয়া everybody crazy. রাইট, And রাইট, his songs were mostly, if you look at his songs, it was, many of them were liberation related. হুম, হুম, জি, জি, বাংলাদেশ জি, গানটা, তারপরে ইভেন সালেকা মালেকা, হুম, ফুল হুম, বানো পারলি না বাঁচাতে, রাইট, they were রাইট, inspired by his experience in the liberation war. হুম, হুম, আর তারপরে হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাবো না, হবে না, uh, রাইট, you রাইট, know so he had those comments. What we did is we changed them by adding the ইন্সট্রুমেন্টস, রাইট, instruments, জি, modern instruments, Western instruments. They হুম, took on a different shape altogether. They অল sounded টুগেদার, very different. If you were to sing or Salega with tabla or dole, it would be হুম, very হুম, হুম, different than হুম, if হুম, if you did Ore Saleka, Ole রাইট, Maleka. If you did রাইট, that, রাইট, it took on a রাইট, whole different beat, a shape of itself. রাইট, রাইট। ভাইয়া এখানে একটা ছোট্ট জিনিস আমি একটু আম আমি নিজে একটু dig out করে একটা জায়গায় মানে একটা আ আ জায়গায় পৌঁছাতে চাই। সেটা হচ্ছে আপনি যেই জিনিসটা বাজালেন এখন which is Mm. like ধিক তাটাক ধিক ধিক তাটাক ধিক। আ বাংলা গানে স্পেশালি আজম ভাইয়ের গানে বা উচ্চারণের গানে this was a very regular thing, excuse me. হ্যাঁ, এবং এটাকে আমরা পরের দিকে আরো ২০-২৫ বছর পরে এসে যখন আমরা ওই গানগুলোকে শুনছি
এবং আমরা তখন অনেক ডিফারেন্ট টাইপের গান শুনছি বাই দ্যাট টাইম। বাংলার মিউজিক অনেক ইভলভ করছে, অনেক ব্যান্ডস আসছে, আমরা ওয়েস্টার্ন মিউজিক শুনছি। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি এই স্পেসিফিক বিটটাকে একটা স্ট্রিট নেম যদি বলেন, যেটাকে আমরা বলি বাংলা বিট। বাংলা সো বিট, হ্যাঁ। আমি এখানে আপনার কাছ থেকে আজকে এই জিনিসটা একটু জানতে চাবো, বা আহ, জিনিসটাকে স্টাবলিশ করতে চাই যে এই জিনিসটা কি ইউ গাইস ইন্ট্রোডিউস টু আজম আজম ভাই সংস? ইয়েস, Okay, সিম্পল, so ইয়েস। I can okay, so I can easily call you the I can actually set you as a starting mark or a point for starting the Bangla beat. Can I say that? ওয়েল, because ওই সময় আমাদের কম্পিটিটর বলতে চাই না, বাট স্পন্দন ওয়াজ দি আদার গ্রুপ। And Okay, Spandon was mostly right, Hawaiian guitar, এবং right, it was a কয়েকটা western instrument, right. uh, guitar, but mostly Spanish. এটা আচ্ছা, Spandon wasn't a what you call Bangla beat band. We had okay, okay, right, right. মানে That it didn't groovy have stuff, that that punch. groovy thing. So Yeah. ওখানে আর কোনো ব্যান্ড ছিল না। আচ্ছা, স্পন্দন ছাড়া তখন আর আগে ছিল, যেমন হুম, হাইলাইটস ছিল, ওইগুলি আমাদের আগের right, জেনারেশন, রাইট? I mean, Neo true, ছিল, Neo true, was a great right, drummer, but he was mostly jazz. right, He right, was so yes. good. হুম, হুম, আমাদের আরো আগে ছিল, শুনলাম, সাব্বির কাদের। তো Shabir ও Kadir, true, উইনি সাইরফকে অরিজিনালি, যেটা right, ফাজিল কাদের অরিজিনাল ব্যান্ড ছিল ওখানে, বাট দে ওয়্যার নট দ্যাট। I would say Santana was the type right, of drumming that right, I try to bring in, supported right, by Hablu, my brother, and others, because that right, fit in with so well with Azam Khan's music. right, right. It So just blended আমরা in. সবাই নিজেই বলতাম, আমরা তো, we never went for popularity, because we were all, Right. we were not professionals, we were school Mhm. students, college se ঢুকতেছি বা এইটা, we were just, um, we are post liberation generation, kind of lost Right. at that time, জি. trying to find peace in music. Mhm. And it was a very different environment. জি। Even though education, we all come from families that are, have gone for education, but education was in doldrums, তখন a Right. session gap, এটা. So music became it. It was Right. just the 2 or 3 years spent after liberation was so much spent on music for Mhm. ourselves. Mhm. Mhm. It was a breather, and as well as Yeah. the exploration এর মানে enormous time, কিছু করার আর নাই, so কিন্তু play আরেকটা music, জিনিস nothing, হতো what না, can we যে do? আমরা যদি, আমি আমার ভাই, আমরা তো আহ, যেমন বিটলস শুনতাম, রোলিং স্টোন শুনতাম অনেক আগে থেকে, Abbey Road was my most favorite album at that time. I still love Abbey Right. Road whenever I listen to it. uh, and Santana, Dylan, আমাদের always ওই তো ওয়েস্টার্ন মিউজিক কনসেপ্ট, কামাল, আমি, ইশতিয়াক, রেজা, এদের মধ্যে ছিল কিন্তু। So we Right. all used to Right. listen to this. Right. So ওইটাকে আমরা ইনফিউজ করলাম আজমের With এতে। So যদি right. বাংলা রক রক বলেন, you know, Mhm. not that I want to claim any way, but the না, না, না। founders of Bangla rock, বাংলা, জি, যেটা আপনি বললাম, এটা ড্রামস জি। বা বিট, হুম, I would give it হুম। to Charan, not myself, but to Charan. আচ্ছা, to Charan. Credit goes Okay. to Okay. Charan. What a great way to put it. Like wow. মানে ভাইয়া এবার একটু জিজ্ঞেস করব, while in উচ্চারণ, you guys, did you record anything ওই সময়, নাকি songs গুলো রেকর্ডেড হয়েছিল আরো পরে? উচ্চারণে আমরা আমরা একটা রেকর্ডিং করেছিলাম একটা ছবির জন্য, জ্বালা। আচ্ছা, আচ্ছা। সো ওইটা আমরা বেশ কয়েকটা গান রেকর্ডিং করেছিলাম। হুম, আর হুম,
I can't remember the director's name, but যেমন Jala 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 Shudhu Praneri, that song was রাইট, actually composed আচ্ছা। for that. Yeah, so হুম, we হুম, did a lot of recording for Jala film. হুম, হুম, আর এমনি হয়তো কেউ হয়তো তখন ওই টেপ স্পুল সিস্টেম ছিল তখন এটা করেছে কিন্তু রাইট, ফর্মালি আহ উচ্চারণ করে নাই কিন্তু পরের দিকে করছি আমরা হ্যাপি হ্যাপি আমরা যেমন আচ্ছা। এই যে what's that song হ্যাপি যে গানটা আবার এলো যে আবারই সন্ধ্যা। যদি সন্ধ্যা অরিজিনাল কিন্তু রাইট, ড্রামিং আমি করেছি অরিজিনাল যে ও আবার আচ্ছা, এবং আচ্ছা, এটা আচ্ছা। আমরা করেছিলাম জিঙ্গা জি, দের উপরে একটা স্টুডিও ছিল সাফাত ভাইয়ের আচ্ছা, সাফাত ভাই আচ্ছা, জিঙ্গা ওকে। যেটা একদম আপনার উইলস লিটল ফ্লাওয়ারের পাশে ওনাদের বাসা ছিল পাশে, রাইট, বাসা রাইট, বাসা ছিল তো ওনার একটা হুম, স্টুডিও ছিল ওনার দুই বোন তো গান গেতো জিঙ্গার রাইট, তো রাইট, ওনার ওখানে আমরা এই অরিজিনালি আমি হ্যাপি আই প্লে দ্য ড্রামস হ্যাপি স্যাং মাই ব্রাদার এবং ওকে, ওটা অরিজিনাল রেকর্ডিং করেছিলাম বাট ওকে, উচ্চারণ তো রেকর্ডিং ওই সময় বিশেষ একটা করা হয় না করা হয়নি। বাট ভাইয়া, ওয়াজ দ্যাট ইয়োর ফার্স্ট রেকর্ডিং উইথ হ্যাপি ভাইয়ের আবার এলো যে সন্ধ্যা? my first recording was with Jala with উইথ জালা, ওকে, Charan. Yeah, ওকে, that came উইথ later. That was a আচ্ছা, different. ডিফারেন্ট এপিসোড। Yeah, ওকে, ওকে। সো ওই সময় ভাইয়া when you guys used to come up with a new song, আহ ব্যাপারটা কি? মানে ভাইয়া তখন কি অনেক রিহার্সাল করতেন? অনেক বা প্র্যাকটিস করতাম। অনেক অনেক প্র্যাকটিস করতেন? প্র্যাকটিস করতাম বিভিন্ন জায়গায় প্র্যাকটিস করতাম কারণ এত লাউড মিউজিক সবাই তো রাইট, আমি যখন এই ড্রামটাই কিনলাম ড্রামটা কিনে আমরা স্কাটন গার্ডেনে আমরা থাকতাম আমাদের বাসায় হুম, হুম, উপরে আমরা থাকতাম নিচে আমার চাচারা থাকতো আর এই হুম, হুম। কাপ স্কিনের ড্রাম যখন উপরে বাড়ে আমার চাচা নিচে থেকে উপরে এসে বলে পাগল কইরা দিল আমারে পাগল কইরা দিল so sound was something that I mean, people were not used to রাইট, so much music লাভ। but we did a lot of practice we হুম, হুম। practiced not a little bit in Chittagong Hotel, but we practiced in our house in Scotland Garden. A lot আচ্ছা। of Charon. We হুম, হুম। practiced uh, in Firdauser, বোনের হাজবেন্ড রুমি রুমির বাসায় রাইট, যে ক্যাটস ক্যাটস ওকে। ক্যাটস আয়ের যে মালিক রাইট, রাইট, রাইট। জি, আহ, জি, জি, রুমি জি। হ্যাঁ ওই তো মানে মানে ওর ওখানে আমরা রুমির বাসায় বেশ প্র্যাকটিস করেছি সার্ভার নামে আচ্ছা, একটা যে এখানেই সুযোগ পেতাম ওখানে সুযোগ আমরা পেতেন। প্র্যাকটিস করতাম ধানমন্ডিতে আই হ্যাড এ ফ্রেন্ড হুম, নাসিমের বাসায় তো ওকে। we didn't have too many instruments we had I think a box ছোট একটা অ্যাম্পলিফায়ার ছিল আচ্ছা, একটা আচ্ছা, আচ্ছা। ড্রাম ছিল একটা ওই বক্সের মধ্যে বেসও হতো আবার আপনার লিডও হতো সো লিড হতো। ওকে, ওয়াও! we were really poor in terms of having instruments. হুম, হুম, I mean, হুম। আমার একটা বাট জি, মানে we had the beat, we had the talent, but we didn't have হুম, that. হুম। I wish I had zillion cymbals that time. রাইট। জি, Then I could probably have put more here. But nevertheless, uh, we did our best with what we had, and inshallah, God অ্যাবসোলিউটলি, willing, we অ্যাবসোলিউটলি। could produce the best sound we could at with whatever we had. Yeah, it was all in the heart. It was all All in the in heart and all in the absolutely. heart. And that drove you guys. And ওখান থেকেই শুরু সবকিছু। আজকের সবকিছু ইনফ্যাক্ট ওখান থেকেই শুরু এবং আই এম সো গ্রেটফুল যে আই এম গেটিং টু নো অল দিস স্টাফস এভরি ডে। অ্যান্ড ইটস ওয়ান্ডারফুল। সো ভাইয়া যেটা বলতেছিলাম ছোট করে একটু যদি বলতেন যে আপনারা যখন নতুন একটা গান বানাতেন তখন আহ obviously it used to happen in the rehearsals, but was there any specific method or you just started playing and came up with a song? মানে, It was all. how It did was it work for? It was all, it was the song, the tune was already more or less Ajam's. আচ্ছা, Most of the song আচ্ছা, that I said, a lot of songs were originally composed during Ucharan by Ajam. Ajam জি, was the main composer. composer, okay. But the music, হুম, when he used to sing, আমরা অনেক গান করেছি যেটা আজম
যেটা গায় নাই, অনেকে জানে না। আচ্ছা, আচ্ছা, অনেক আচ্ছা, গান আছে, আচ্ছা। যেমন আমি আপনাকে একটা বলি, এই যে আপনার আজম ওয়াজ ভেরি রেভলিউশনারি গায়। তো এই রাইট। প্যালেস্টিনিয়ান সময় একটা একটা গান করেছিল, বিশ্বে আজ সারা পড়েছে, জেহাদের নাম এসেছে। মানে এই গানগুলি কিন্তু ওকে। কোনোদিন সে গায় নাই, কিন্তু আমরা আচ্ছা, ওই আচ্ছা, আচ্ছা। কম্পোজ করেছি, মিউজিক দিয়েছি। দিস ওয়াজ ভেরি, হুম, I really like this song. It had a lot of beat. So the রাইট। music was, uh, the chords, হুম, আজমের বাড়িতে কোন chord যাবে কি যাবে, এটা হুম, মোস্টলি ইশতিয়াক আহ, আহ, করেছে। সাথে সাথে আমি বলবো ল্যারি, রাইট। কোন নোট যাবে কিসের সাথে। হুম, 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 আই ওয়াজ আ ড্রামার অ্যাট দ্যাট টাইম। আমি গিটার রাইট। অনেক পরে উঠিয়েছি, কিন্তু আচ্ছা, আচ্ছা। at that time my job was to see, okay, what kind of beat would actually রাইট। fit in with the rhythm of the song. রাইট, And রাইট, me and রাইট, Hablu রাইট। had the good coordination. কারণ আমি হুম, আর হুম। ও মিলা, we were able to give that punch to দ্যাট that পাঞ্চ, that রাইট। song. But the টু দ্য rhythm, সং। the chords, and the lead pieces, Ishtiaq and Nilu, and আমরা নীলু দোতারাও বাজিয়েছি একটা গানের মধ্যে। আচ্ছা, you know, আচ্ছা, এই যে চার আচ্ছা। খলিফা সাক্ষী দিবে হযরতের উম্মতগণ, এটা কিন্তু নীলু পিওরলি আপনার আচ্ছা। দোতারা দিয়ে এটাকে এই যে ওয়াও! বাজিয়েছিল। ওয়াও! 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 so amazing to know all this. ভাইয়া, উচ্চারণ ছাড়াও আপনি অন্য কারো সঙ্গে বাজিয়েছেন ওই সময়? ড্রাম আমি আ বাজিয়েছি। আহ, আরেকটা ব্যান্ড ছিল, হুম, হুম। uh, it was a western band mostly. It was ওকে। called, what was it called? ওখানে uh, Musa was on মুসা bass. ভাই। ওকে, ওকে। Saki, I don't know whether you know Saki. Saki, রাইট, রাইট, Azimut, রাইট। Saki was in the rhythm guitar. Larry was uh, Larry was there, and myself. আমরা একটা phases two. আচ্ছা। Ugly phases এ ছিল রেজা, হুম, 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 হুম। ইশতিয়াক, কামাল. রাইট। I don't know whether Robin was there in ugly phases or not, হুম, but আমরা ওটাকে phases two তে I used to play the drums. And that the song আচ্ছা। was purely Western music, ওকে, ওকে, Uh, ওকে, ওকে। that had nothing to do with the Bangla rock or the Bangla pop. হুম, Very হুম, different হুম, than হুম। Bangla pop. But that came after Ucharan sort of was slowly, gradually disintegrating. Ucharan limelight ছিল রাইট, কবে? 72, 73, 74. রাইট। 74, 75 এদিকে, you know, হুম, হুম। um, আমিও তখন guitar became my passion, because আচ্ছা, obviously আচ্ছা। drum is something I could not continue. হুম, It হুম, required হুম। space and sound, and রাইট। I got into mostly rhythm. And then I played for Windy Side of Care in Chambeli Room. ওকে। So Fazli আচ্ছা। Bhai was the original member. Uh, রাইট। Happy Chilote, হুম, হুম। Kamal was on drums. রাইট। Uh, ওকে, I ওয়াও! was on rhythm. Robin and Fazli Bhai on lead. Ishtiaq, আমরা মিলে চাম্বেলি রুমে একটা কন্ট্রাক্ট করেছিলাম। কন্ট্রাক্টে আচ্ছা, আমরা আচ্ছা, বাজাতাম আচ্ছা। এভরি থার্সডে, আই ওকে। রিমেম্বার, এভরি হুম, থার্সডে। হুম। তারপরে ফাজি ভাই চলে যায় আবার ওখানে, জয়েন করে রুমি। হ্যাঁ, এটা আচ্ছা। কন্টিনেন্টালে বাজাতাম, কন্টিনেন্টাল, তখন রাইট, শেরাটন রাইট, যেটা চামেলি রুমে। রাইট, 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 রুমি রাইট। জয়েন করলো। সো দ্যাট ওয়াজ অলসো, that took a very different finesse, because those, হুম। we were matured at that time. We had the রাইট। instruments, we had a হুম, place to হুম। practice. Uh, রাইট। we had good musicians like Musa, I thought was very, very good with that. He was, বাহ! all বাহ! those into jazz. He started হুম, introducing হুম, jazz হুম, into হুম। our music. So রাইট। there I played for 2, 3 years. Uh, আচ্ছা। and then we had another band where I played the ওয়াও! rhythm. আচ্ছা। Shahidul was the drummer. That ওয়াও! ওকে, was, ওকে। I used to play the rhythm and I used to sing. Komol, I don't know whether you know Komol. Komol was my class friend from St. Gregory's. আচ্ছা। And Dostagir was the key singer. ওয়াও! Alamgir Bhai, ওকে। Dostagir. হুম, হুম, জি, Great voice, জি। gifted হুম, voice. হুম, 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 হুম। Great, great friend of mine. Uh,
আমরা চারজন একটা ব্যান্ড করেছিলাম, that I really enjoyed, and Shahidul is a good drummer. Yeah, আমি yeah, তো ড্রাম no doubt. বাজাইছি উচ্চারণের সাথে, but I wouldn't call myself a great drummer. Mhm, I knew the beat. I introduced mhm. the concept, but I didn't have the hands like you do. I mean, I wasn't, the best drummer in Bangladesh at that time. Um, Mhm, mhm. Shahidul was good. And Sure. Shahidul, in that band, many of the songs we played, Shahidul did a great job. He was the drummer, and we were only four people. We played in Dhaka Right. Club, we played in other places. The good times. Good So times. that's about my music history at those Right, days. right. Wow. ইনফ্যাক্ট সত্যি কথা বলতে আই এম গ্রেটফুল শাহিদুল হুদা ভাই, ইনফ্যাক্ট শাহিদ ভাই ফার্স্ট গেভ মি ইয়োর নাম্বার, Lalu, Lalu. and He was with then Underground Peace Lovers. That was his right, band. right, right. We had a great chat on our show with Shahid bhai, and in fact, Hablu bhaiও was telling me about you. In fact, কিছুক্ষণ আগে আমার সঙ্গে হাবলু ভাইয়ের কথা হয়েছে, and I was telling him যে হাবলু ভাই ফাইনালি আমি ইদু ভাইকে I could track down, and it was like wow. So ভাইয়া, uh, একটু ছোট্ট করে জানতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ওই সময় আপনি অলরেডি শাহেদ ভাইয়ের কথা বললেন। Um, who would you call ওই সময়ের your favorite drummer? Bangladesh. বাংলাদেশ, Or বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। I don't know. I mean, I would say in terms of finesse, জি, Neo was the best. wow, okay. And Neo had, he was at a different level. He was good with brush. আমরা তো we Mhm. were যত জোরে স্নেয়ারে মারতে Right, পারবো, টিক টিক টাক, Neo was like, right, more or jazz. So right. I liked Neo's drumming quite a bit. I liked everybody's drumming. I like Mhm. Kamal was simple, but Kamal was very steady. I would call Right. Kamal the most steady drummer because he didn't go into too many roles. Mhm. Mhm. He would just play the minimum after. Yeah, he was like more like Ringo Starr. Right, I right, think Kamal. right, right. Shahidul had a very good hand. Mhm. আমি Mhm. বলবো Shahidul hand was the best. So we all had unique talent. I was more into Right. আমার ভাই বা আমাকে কামালরা সবাই বলতো that when it came to উচ্চারণ type of music, like Santana type Mhm. music, they always thought Right. that I was the best. So Okay, okay. একজন So আরেকজন we could evaluate each other. But overall, with the kind of instruments at that time, uh, we all did more than what could be expected. right, We all had right. because there was limitations. আমাদের ওই অত drums, অত snare, ওই কোয়ালিটি Mhm. টমটমও ছিল না, ওই কোয়ালিটি Mhm. হাই হ্যাটসও ছিল না। Mhm. সো ওইগুলি নিয়ে আমরা কিন্তু we created a new sound, New which I sound, thought and that matters. is a contribution of that generation, Mhm. the 70s, জি, to the music that what is today. The utpatti right. of the music of হুম, হুম, হুম। Bangla rock, যদি বলি, ওই জি। জেনারেশন ওই কন্ট্রিবিউশনটা ওখান থেকেই আসছে। ডেফিনিটলি, ডেফিনিটলি, ডেফিনিটলি ভাইয়া। মানে নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। মানে আপনাদের ওই দিস ইজ দ্যাট ওয়াজ মানে আপনাদের কাজগুলা ওয়াজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য রেভলিউশন অফ মিউজিক, যেটা আজকে এই পর্যায়ে আসছে। উই হ্যাভ সো মেনি ট্যালেন্টেড মিউজিশিয়ানস, সো মেনি টাইপ অফ Oh, মিউজিক হ্যাপেনিং বাংলাদেশে, অ্যান্ড the young ones are really, really very, very talented, very এবং মানে talented. I'm amazed. it amazes me. So No, I'm amazed আপনি at your drums. আমি just একটু আগে তোমার ড্রামটা শুনছি। আমি তো I've been away from music for জি, very long. I've gone into a professional field. My career became জি, everything. কিন্তু হুম, music is still there, and my yeah, son who yeah, listens to music, I listen to some of the new bands in জি, Bangladesh, and I'm so right, impressed. yeah, I think there's so much talent in our country when it true, comes to true, real yeah, music. I true, mean, true, feedback, true. Bolin feedback, Miles, all of those are Mhm, great bands at that time, great great, yeah. composers.
They were Right, not only right, right. instrument, they were great composers, you know. True, 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 true. ভাইয়া, we are almost near the end. আমি ভাইয়া একটু জানতে চাবো আপনার কাছ থেকে, if you wanna advise, if I say যে if you advise the young drummers, what would you advise them to do in terms of playing drums? I would, what would you, they take an advice of an old man like me, you know? No, so But, that's wisdom for us. I would just say that, recognize and respect জি, uh, those who started this whole phenomena, absolutely. and keep on doing what you're doing because এদেরকে আমাদের কাছ থেকে শেখার কিছু নাই in হুম, terms হুম, of হুম, yeah, they're so good, they're so much advanced than what we were. So right, I would say just do ye. আরেকটা আমি বলবো যেটা আমি মনে করি ড্রামিং এ জি, that একটা টেন্ডেন্সি থাকে that গানের মধ্যে এই যে that you try to improvise too much. right, right, Sometimes for young drummers, those who have matured জি, like you don't need this advice. But the হুম, young drummers that are coming up, হুম, হুম, they try to improvise too much. They try to sort of uh, put a role where it is not needed. হুম, হুম, Sometimes steady drumming, okay, right, with right, good beat, right, like is far more impactful than হুম, হুম, yeah, like I'm a Chotu is my cousin, right. Musta Chotu Khan. Okay, He okay. plays, yeah, The guitar Chotu. player. Right, 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 So that band baja, he's very, very good. right. He plays a lot of, Yeah, yeah. yeah. So Chotuর সাথে মাঝে মাঝে সাঝে আমি প্র্যাকটিস করতাম ড্রাম বাজাইতাম এই when I was in আচ্ছা, Dhaka এই গত okay, 2 বছর আগে. And আচ্ছা, they really liked it because I was so like going back to the basics. Don't right, forget the basics. right. You cannot forget the basics. I mean, what's about Charlie Watts? Look at the drummer Charlie Watts, by Ringo Bolet. হুম, They হুম, were হুম, not Santana, but Jose Chapito, or they were not here, right, but they were very steady, and their drumming fit their kind of music. true, So true. that would be my advice that you keep on doing what you're doing. You're doing a great job. I'm very proud that we have contributed or we started this whole thing. It just Yeah. happened. It just happened. And whatever has happened has happened for the good, and it's given Bangladesh True, a whole new meaning to this, true. what I would call the Ayub Bachchus and the others who have come Right. back Mm, and took this forward. true, 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 true. So, Bhaiya, if you do you wanna, I believe you have a guitar with you. You wanna Yeah, play I anything just, for I us? don't know, with a tribute to Ajam, I wanted Gee, to please, please. just, আমার না ভয়েস আছে না ওই ট্যালেন্ট আছে, We যে still tribute have to the Ajam, spirit. That matters, Bhaiya. It's the spirit that matters. sorry. Bangladesh. Hey, hey, Bangladesh, 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 কত আশা ছিল যে তার জীবনে সব কিছু চলে গেল কত আশা ছিল যে তার জীবনে সব কিছু চলে গেল কে তার বুঝবে কে
A little bit, because this Yeah. song has a lot of Oh, wow. meaning. This was Yeah, Ajum's, true. starting song. আমরা এটাকে বললাম এই গান দিয়ে উচ্চারণ শুরু। And this is purely his Yeah, experience from the liberation war. from the war. He talks Wow. about kids who went to war, never came back, Mhm. and those were the stories. Ucharan was not only about music; it was also about the stories of the Yes, people who yes, really struggled. yes. Ajam was a very good friend of mine. We were very different. We came from very different backgrounds, very Right. different backgrounds, but we had in a similar. There's something common among them. Ajam Mhm. had এখান থেকে এখান পর্যন্ত riddled with bullet marks. Oh, okay, He okay. was a great, huh? He was a great freedom fighter. এবং ওর হোল Mhm. বিভাগের গোষ্ঠী পুরা। সো Mhm. ওই সময়ে পিকচার গুলি সে তুলে ধরতো তার Yeah, গানের মধ্যে। And absolutely, absolutely. that is why we loved him so much. We had Mhm. a special bond. I went to in CMH, and I saw Acha. Ajam when his voice was a lot more powerful. You know him, you know his Yeah, problems with other drugs and other things. But when yeah, Ajam yeah. was sober, okay, Mhm. he was a powerful singer. I would say he was It was better a very than powerful. anybody. For those, Fakir Alamgir, these are the singers of our time. Firoz Ji, Shai. ji, Ajam ji. had a unique voice and a unique style of our own, which I have not heard so far from another other singer. True. No wonder তাকে আমরা সবাই গুরু হিসেবেই আহ, জানি এবং এটা অ্যাবসলিউটলি established যে তার নামের আগে পরে গুরু বলতেই হবে মানে it happened not Great because of contribution. uh, Great it contribution. it must it has its own reason মানে that's very important, that's very important. All right. Edu bhai, I can't thank you enough for making time for us. And this has been absolutely a great, informative adda because in fact, অনেক বছর ধরে I was trying to track you down, but unfortunately, পারি নাই. But thanks to Shahid bhai, I could finally get you down and could talk to you and could know so much. So, bhaiya, we have some. I must read some comments. আমাদের কাছে কিছু comments আছে একটু যদি পড়তাম. Uh, our great drummer Joy Bhai from UK. He's a regular on the show. He was the founder member, drummer of LRB. Said Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, Sorry to hear you're going to an end of the season today. I'm really going to miss your live at every Sunday. Thank you, thank you, thank you very much. We'll be back. We'll be back. We'll be back. So, Idu bhai, uh, any final words to the audience? No, it was a change because I am now in the US. I'm with my Right, family. Life has right. changed. Mhm. Uh, I go back, to when we started at a very young age to where I Mhm. am now, the journey, my personal life, and how much and how important was music in Right, those early days. I mean, up to 2021, uh, from 16 years to 2021 is where I play the right. music. After 21, I became a very serious student and I, Okay. spent time in education and work Mhm. overseas, everything. But that Right, formative years, I can never right. forget, and I can never forget my friends, many of whom have passed away, like Happy Right. and Robin and Ajom and my Dua, Lucky Bhai, my Dua Right. to them, and they all had a great contribution to what music is today. I'm so glad Absolutely. Pujo that তুমি রেকগনাইজ করতেছো সবাইকে কারণ মডার্ন জেনারেশন জানেও না এই হিস্ট্রিটা মডার্ন জেনারেশন জানেও না এবং এটা কোনো জায়গায় লেখাও নাই কে Mhm. কি করছিল কিভাবে করছিল কোন কাজ Right. ড্রাম দিয়ে এটা শুরু করছিল জি ভাইয়া। মানে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটাই একটা টার্গেট ছিল যে টু ফাইন্ড আউট কাদের হাত দিয়ে শুরুটা হলো। ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পোর্টেন্ট
অ্যান্ড ওটাই ভাইয়া, মানে আমি মানে চাচ্ছিলাম যে এই ইনফরমেশন গুলো ইয়াঙ্গার জেনারেশনের কাছে পৌঁছাক, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই এটা করা। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর মেকিং টাইম ফর আস Kujo, অ্যান্ড keep it up. giving us all this. Your drumming is fantastic. থ্যাংক ইউ স্যার, Fantastic. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া, দোয়া Thank you করবেন। for অ্যান্ড inviting me. I will be in touch with you. Anytime, I will bug you from time to time. anytime, Uh, anytime. okay. Yeah, So I'm Shahidul thank you. is in touch. Kamal is in touch. So we three are Right. in touch. So Wow. Wow. if ever we see in Dhaka, we'll get together and jam. Absolutely, sir. Absolutely. Absolutely. So on that note, I want to say goodbye to you, Idu bhai. Thank you very much for your time, for your informations, and just sharing everything with us. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you for inviting me. Allah Uh, Hafiz. May God be with ji, you. ji. And Khuda take care Hafiz. of yourself in this very Ji, difficult ji, times. ji. Allah Bhaiya, Hafiz. you too. You too. You too. Khuda Yeah, Hafiz. Khuda thank Hafiz. you. All right. So this is uh, well, so many informations, অনেক কিছু, অনেক অনেক ইনফরমেশন পেলাম। ওয়েল, আমি ইদু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো এটা আমি ভাবতে পারিনি, বাট নেভার দ্য লেস, নো ম্যাটার হোয়াট, this show is coming to an end right now. So আমার জন্য ব্যাপারটা ছিল was very exciting. Uh, this this whole thing started off uh, just wanted to do something. Upal had an idea of why not talking with the drummers, and uh, we never thought যে এই 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 টোটাল ব্যাপারটা এমন একটা পর্যায়ে যাবে যেখানে বেসিক্যালি uh, we will be gathering information, we'll be gathering history, we'll be gathering knowledge from the pioneer drummers. And I must say, I must thank everybody, and for cooperating, for making their time. এবং আমি জানি um, যে মাত্র 16টা এপিসোড, 16 জন ড্রামার, এবং this is not it, because it is just the beginning, this is just the tip of the iceberg. So uh, we started off the first episode with Tipu Bhai, and Tipu Bhai had so many things to share. um, uh, his ছোটবেলার beginnings, his playing with Azam Bhai, playing with different other musicians, then forming Winning and Warface, and his total journey. It was wow factor টা ছিল আর কি। On the second episode, we had the great Mahbub Bhai, uh, an inspiration, an icon, and কি বলবো, মানে the powerhouse of drumming in Bangladesh. And then তার সঙ্গে মজার ব্যাপার ছিল হচ্ছে যে he is getting into Miles, and from that metal thing coming down to a more tighter playing and everything. So it was absolutely a great experience with him. Then of course, মানে তার পরের এপিসোড ছিল ফান্টি ভাই, মানে ওয়াও, মানে all his সেই from the beginning to forming feelings, then coming to Dhaka, and that hardship with him, James Bhai, একসঙ্গে recording, day in day out live, first show, and wow. And মানে কি বলবো, it was like a মানে স্টোরি টেলিং থ্রু অ্যান আড্ডা, হ্যাঁ, বাট it was uh, it was more like visual for me, মানে আমি গল্পগুলা শুনতে শুনতে মোটামুটি I could visualize যে wow, তাদের ওই সময়টা কেমন ছিল and everything. Then the fourth episode, we had Riyadh, and again, rock drummers and rock drummers situations. So we had a crazy internet problem with him, and we had to postpone the show to the next day. And eventually we had a great adda, and we knew so much about his recording experiences and his like early days LRB, and Pachu Bhai Sange Bajano and all that crazy stuff we talked about. It was wonderful. It was wonderful. Then we had Pando Ganai, the guy who first sang uh, a song on the show. So
it was great. It was great. Then we had, of course, by the fourth episode, we were just hitting it, and fifth episode was our great Shahidul Huda bhai, and Shahid bhai theke then we started actually getting into the really back in the days and try to dig out the informations, and we started we started gathering history from that point, I would say. And we got like মানে কিছু বলার নাই, I'm gonna now go back after today and uh, go through all the episodes and try to মানে মানে actually কি হইছে, I gotta go through it. And then again, Kamal bhai was তারপরের episode Kamal bhai was so charismatic. My god, we had such a great adda, and for the first time we had a special guest, and that was Mr. Hamin Ahmed. We all know him as Tupon bhai of Miles, and they had a great adda. আমি জাস্ট বসে বসে মাঝখানে শুনছি। যেটা হয় আর কি এরকম সিচুয়েশনে, বড়রা আহ, তাদের আড্ডার মধ্যে এত ইনফরমেশন থাকে যে ওখানে বলার কিছু নাই, শোনাটাই ইজ এ ট্রিট। সো ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল। দেন we had of course our Joy Bhai, the guy who first in the history of Bangladesh music, who recorded a double album with LRB, and that was like a great experience of him. ওই সেম জিনিস, trying to starting in Chittagong, coming here, and of course he said so many good things, and so many experiences like a point started, uh, we started talking about Badol Bhai of Sargam, who's a great guy who boosted everybody. In fact, এটা মাহবুব ভাইও বলছিল, and টিপু ভাইও বলছিল, because they also uh, uh, ব্যাপারটা ওইরকম ছিল যে সারগাম was a place who would just take out uh, any music that's new, and যেটা হয়তো বা তখন established ছিল না, and he didn't care. So that support was enormous. That support was enormous. And then Joy ভাইয়ের কথাতে we actually figured out যে actually মানে অন্য একটা শহরে যে ফ্যামিলি থেকে দূরে যে মিউজিক করে জিনিসটাকে দাঁড় করায়, মানে সেই ফ্যামিলি সাপোর্টটা is like blessings. And how did that happen for them? Then we had the great Hablu Bhai on the ninth episode, and Hablu Bhai was so informative, and খুব 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 interesting stories of the wartime, when he was caught and everything, and he escaped. Somehow he was saved and all. But then again, his induction of his introduction of Latin percussions in this country, and Bangla music, a Latin instrument ঢুকানো এবং experimenting with that, and wow, so many things we have learned. Then we had Ronida of Souls, Ronnie Borua, great, amazing stories, and how Parthoda got into Souls and everything. And on that episode also we had Parthoda joining us, and it was like wow, wow. So তারপরের এপিসোডে আসলো নিয়োদা, মিস্টার নিও মেন্ডেস অফ দ্য লাইটনিংস, and it was crazy because মানে ওয়াও, মানে তার ওই একটা ড্রাম কিট নিয়ে সবাই বাজাইতো, এবং আহ, অনেকেই বলছে যে হ্যাঁ, ইয়েস উই ইউজ টু প্লে হিজ কিট। আমি নিজেও জানতাম এটা, বিকজ আমাকে হামিন ভাই অনেকবার বলছে যে নিও ইজ সাচ এ গাই, হি উড জাস্ট গিভ হিজ কিট। এন্ড নিওদা টকড অ্যাবাউট হাউ music education is important, how your rudiments matters, and how you should exercise and just not take it for granted. I mean, great advices, great advices. Um, then we had an international guest from Kolkata of Lokhichara. It was Gabu, Gaurav Chatterjee, and we had a great adda, and so many things exchanged. And it was an interesting thing যে আহ, ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়, এবং আমি অনেক পরে জানছি যে হি ইজ এ লেফট ড্রামার, বিকজ একসময় কিট শেয়ার করতে যে একটা অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল। অ্যান্ড ওয়াও। সো 14th ছিল, I think, Shubro Bhai, our Gazi Shubro.
from Chaos, and অ্যামেজিং। আজকে বাম্বার লোগো যেটা আমরা সবাই চিনি সেটাকে শুভ্র ভাইয়ের করা, বিং এ ড্রামার। দেন he switched his profession and became a movie maker, and uh, he made beautiful Bangladesh, and how he was telling how Brian Adams was actually watching the whole thing in stadium, and how people roared, and that feeling. I mean, wow, all these experiences are crazy, and I mean, uh, মানে কি বলবো? And then on the last episode, we had Tonti of feedback, who actually got Fanti Bhai into drumming, and it was amazing. So uh, মানে কি বলবো, it was this 16th episode journey was was full of like wow factor for me. So it was a ride. It was a ride, and I must thank everybody who watched this show, who supported this show. I must thank the drummers. I must thank every musician who suggests came up with their suggestions and their opinions, because it matters, and it only got us going. Actually, you know. So I must thank Stargazer, of course, for coming up with this idea, making it happen, and uh, we will be back. We will be back because আমি যদি actually এই যে যতগুলো নাম বললাম of the drummers, আমি যদি কোথাও I want to write them down on a piece of paper, there are some names যাদের ছাড়া actually information full হবে না. We are trying to get in touch with them. We are trying, but somehow যোগাযোগ establish হচ্ছে না. But we want everybody to come here and tell us their stories, because ড্রামারদের নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কিছু নাই, কোনো ইনফরমেশন কোথাও নাই, and this is the beginning of it. We're trying to gather information and archive it, so that everybody, আজকে if I want to know about somebody from the 60s about drumming in Bangladesh, and I type something, এতদিন কিছু আসতো না, এখন at least কিছু একটা আসবে. So that's a big thing for us. That's a big thing for us. And I have to thank Stargazer for that. Now Stargazer এর পিছনের মানুষগুলোকে থ্যাঙ্কস না বললেই না। সেটা হচ্ছে ওয়েল Hasibul Hossein Upol, the drummer of Drick, great support. Sheikh Riaz, drummer of Mechanics, who has always been running this show from the background. And thanks, guys. Then I must say Wahid Hossein Noor, for his helping out of with these episodes and everything. I must thank bdnews24.com. I must thank Business Standards. I must thank Rumpa, and I must thank Nazia for covering this show on their news portals and everything. So we'll be back. We'll be back with the next season. We'll be back with many other different type of shows, or দেখি কি হয়. Just keep your eyes on our page. Stay connected. এখন from tomorrow I have a huge thing to do. সেটা হচ্ছে I'm going to start off from the first episode, and I'm going to try to reply to everyone. আমি ইচ্ছা করে এতদিন I did not let Stargazer reply. I did not reply myself, because আমি একটা জিনিস চিন্তা করতেছিলাম যে there will be a gap, এবং ওই সময়টাতে I'm going to miss Drummerhood at home so much যে I gotta have something for that time আর কি. So এখন থেকে I will engage myself into going back to all the episodes, replying to everyone as much as I can, and so that we stay in touch. So on that note, I'm signing off with Drummerhood at home. Stay in touch. Keep your eyes on our Stargazer page, and see you very soon. Take care. Stay safe. This is TJ signing off. Bye bye for now.